The time has come. Jumbo, Jonde, de She, Ra, Jumbo, Yambo, Zobe, Zange, Riba, Dan, Shazu, Devara, Sheba, Jidin, Jimbo, Jivu, Due, Kalu, Yuba, Lana, Meba, Lada, Mina, Tuba, Sanje, Jonde, de Bejewa, Shaga, Tuba, La, Chazi, Chedu, Jazu, Jewo, Dumbo, Jonde, de She, Kajumbo Yandabo Zobe Sange Ribo Dan Jazo Devara Sheba Jidin Jimba Jivu Du Kalu Juba Lana Meba Lada Minange Tumba Sange Jumde Bejewo Shaja Tuba La Chate Lo Chudu Jewo Dumbo Jumde De Jin Sheba Jumba Yandabo Zobe Reba dan shazu denpa devara sheba jidin jemba jivu kalo juba lana meba lana menange tenpa sanje jon peje wa shaja tuba la chaze chedu jazu che wo ganze ganze zowo jedante sajen de la gomba denpa Mane jide de na cho de zo de ze ke ba che la cha zi. Nanda po cho do su zang wa yi shi kya su se ji lu bo. Cha ba jide su na la me wa gong bo ji ni che la cha zi. Sen jo de mo ji me da we sha se do cha wa che la cha zi. Tere che na si ba su na chi nyame chi chi che la cha zi. Gombo tu je je le ba tam je ke be bo so na yu de ya do je de shi she la cha zi. Da be de ja je wo gyur ge we nye zo le ru. Che do de da che jo ba shi ju je la cha zi. Rane rove la ya de la ba da la ra de ne. Shinje dambo yu de de gi du la ya cha de. De ba chi ya me ja she ge wa pu su so ba ge. Ra ge se ne yo su du de ne san ge de ba ye. Kama ra re ma me da yu ma se ba chu. Melama lodan di da bu di je chena di da da sana di tam je si ba yi go ba to ne ji ye ra du de ka da na da chi be lap chu le si be so le ro wo ra sho. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond, the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent, destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When the supreme among humans, you were born on this earth, you paced out 7 strides and said, I am supreme in this world. To you who are wise then I prosper. With pure bodies, form supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, fame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With the supreme signs, face like the spotless moon, color like gold, to you I prostrate. You are immaculate, 3 worlds are not. Incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean,
To you, the one God, the thusness I prosper. The purity which makes one free from attachment, the virtue which frees one from the lower realm, the one path, the sublime pure reality, to that dharma which pacifies I prostrate. Those who are liberated and who also show the path of liberation, the holy field qualified with realization, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Do not commit any unvirtuous actions, perform only perfect virtuous actions, subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a mirage, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud, decondition things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, subdue the foe of faults, and be delivered from samsara's ocean, perturbed by waves of aging, sickness, and death. Page 5. Baba Kunjo Son La Cha Tse Lo Tike Dagi Topa Tuje Na Chonde Gebu Ko Jago Bubo Re La Gelon Je Gendu Chenpo Anju Sembe Gendu Chenpo Dan Taba Jidu Jodo Te Te Chonde De Samo Na Raje Tengen Sen La Nyumbara Shuso Yang Te Se Chanju Semba Semba Chenpo Baba Chere Se Wanchu Shara Je Paru Samo Jeba Nila Nambara Daji Bumbo Ngabo Deda Laya Rajin Ye Domba Nambara Tao Tene Sanje Ye Tu Tseda Anju Semba Semba Chenpo Papa Chere Se Wanchu La Tege Je Meso Reje Bu Kanla Kera Je Paru Do Jimba Samo Cheba Cheba Deba De Jedar La Paracha Tege Je Meba Anju Semba Semba Jimbo Papa Chere Se Wanchu Ki Tsetan Demba Shere Dade Reje Meso Shere Bu Rige Bu Rige Bu Mo Kanla La Shera Je Paru Do Jimba Samo Cheba Cheba Keda Nambara Dawa Jade Pumbo Ngabo Deda Laya Rajingi Tomba Nambayi Yada Bara Jesu Tao Su Tomba O Tomba Ni Su Su Sule Tomba Ni Shem Ya Su Shem Mayi No Te Shen Du Tsuwa Dan Du She Dan Du Ji Dan Nambara Sheba Nan Tomba Shere Bu Deda Che Dam Je Tomba Ni De Tsinyi Meba Ma Jeba Manga Ba Tima Madan Tewa Tewa Meba Kawa Meba Wo Shari Bu Teta Wana Tomba Sume Suwa Me Dije Me Dije Me Nambara Sheba Me Mime Nawa Me Name Cheme Lume Yime Sume Trame Treme Rome Rome Do Meje Kame Bane Yige Kame Yige Nambara Shebe Kange Bado Yame Do Mare Ba Me Mare Ba Seba Me Kashi Me Kashi Sebe Bado Yame Do Dunga Wadang Kunjo Wadang Gobadang Lame Yishe Me Toba Me Ba Toba Yame Do Sheri Bu Teta Wana Chanju Semba Na Toba Mebe Chir Shera Je Paru Do Jimba Tenji Nede Semla Treba Meji Traba Mede Chinje Lole Shindu Nyangele Debe Tarara Chindu Duzundu Nambra Shube Sanje Tamje Jan Shera Ge Paru Do Jimba La Tene Yadabo Zobe Chanju Do Ngomba Sa Jesu Teta Vena Shera Ge Paru Do Chimbe Nga Riba Chimbe Nga Lana Mebe Nga Minya Bada Nyambe Nga Nedanje Radu Shibara Jebe Nga Mizu Bena Dembara Shibar Shera Je Paru Do Chimbe Nga Meba Tayata Gade Gade Para Sanga So wa shari bo janju samba samba chenpo teta sharab je paru do chenpa namo la la ba chawo chene chumde je tengi je telo shede janju samba samba paba chere ze onju la leso she chawa chene leso rigi pu tete shinto tete chitara juje tenpo shinto shira je paru do chenpa samo la chebar chade te shin sheba Jesu Hirang Chomden Deji Dege Je Ka Atsene Sedan Demba Shere Dade Buddha Chanju Samba Samba Baba Chere Se Wanchu Dan Tamje Dan Dembe Koro Deda Dan Pada Midan Tamay Teta Jebe Jine Hirang De Chomden Deji Sumba La Ngomba Te
Page 11. Thus I have heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgriha on Vulture's Peak, together with a great assembly of monks and a great assembly of bodhisattvas. The Blessed One was totally absorbed in the concentration that examines all phenomena called profound illumination. And at the same time, the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, was engaged in the profound practice of the wisdom gone beyond, analyzing the five aggregates by nature empty. Then, through the inspiration of the Buddha, the Venerable Shariputra spoke to the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, saying, how should those of good family learn who wish to follow the profound practice of the wisdom gone beyond? Thus he spoke, and the noble Avalokiteshvara, the Bodhisattva Mahasattva, replied to the Venerable Shariputra, saying, O Shariputra, whatever son or daughter of good family wishes to follow the profound practice of the wisdom gone beyond, should look at it like this, analyzing the five aggregates by nature empty. Form is empty, emptiness is form, emptiness is no other than form is no other than emptiness. In the same way, feeling, recognition, karmic formations, and consciousness are all empty. Therefore, Shariputra, all phenomena are empty without characteristics. They are unborn and unceasing. They are neither impure nor free from impurity. They neither decrease nor increase. Therefore, Shariputra, in emptiness there is no form, no feeling, no recognition, no karmic formations, no consciousness. There is no eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind. There are no spheres of the eyes and no spheres of the mind. There are none of these all the way up to the sphere of mental consciousness. There is no ignorance, nor is there destruction of ignorance. There are none of these all the way up to, there is no old age and death, nor is there destruction of old age and death. Thus there is no suffering, no cause of suffering, no cessation of suffering, and no path. There is no wisdom, no attainment, and no non-attainment. Therefore, Shariputra, because there is no attainment, all bodhisattvas hold to the wisdom gone beyond, and because there is no obscurity of mind, they have no fear. Passing utterly beyond falsity, they reach beyond the bounds of sorrow. All the Buddhas who dwell in the three times, by relying on the wisdom gone beyond, fully and clearly awaken to unsurpassed, most perfect and complete enlightenment. Therefore, the mantra of the wisdom gone beyond, the mantra of great insight, the unequaled and unsurpassed mantra, the mantra that calms all suffering, should be known as the truth. Therefore, there is no deception. The mantra of the wisdom gone beyond is proclaimed. Tayamba, Gandhi, Gandhi, Paragandhi, Parasamgandhi, Buddhist. O Shariputra, this is how a Bodhisattva Mahasattva should learn the profound wisdom gone beyond. Then the Blessed One arose from that concentration and praised the noble Avalokiteshvara. The Bodhisattva Mahasattva saying, very good, O son of good family. It is exactly like that. Profound wisdom gone beyond should be practiced exactly as you have said, and then the Tathagatas will rejoice. When the Blessed One had said this, the Venerable Shariputra, the noble Avalokiteshvara, the whole gathering, and the world of gods, men, and their gods and spirits, their hearts full of joy, praise the words of the Blessed One. So ends the noble discourse on the essence of the wisdom gone beyond. 되지다 되는 거죠 사니마 진짜는 나저 모두 차대요래 근데 이제마다 나도 나저 모두 체세야 되다 나저 일단 체세되면다 랑기 수수수수라다 수수긴 수수로 요래 수수그 대도 찾아 랑기 중국어 예바 인도 다 맞아 이 된다라 다 맞아 체체고래 아니 쟤는 대시리 자기 요래 손스 Thank you very much. And now it is Sunday and a moment to resume the great treatise on the stages of the path to enlightenment, which presents an introduction to the Buddha Dharma. The premise of the Buddha Dharma being that each of us has our own responsibility. That is, namely, the responsibility that we wish for contentment, and we have the means ourselves of establishing that contentment, bringing that contentment about. that the do and that rangi can rangi lango yubayina, and a cades lango restang of Susukita, rangi deva rangi sogo you, that can just so that each dula. And then that tapshi mambo yuben nane, and then tapshi chodu juba, yaksho de cares na, and then cholan yamneche, the nane, tibochim, cholan yamneche to a yina, and then rangi dewa chasan tuba, shenlayan, dewa de tuba. 다 되게 답시 차상와 여바인데 아니 당아도 되고 좀 외쳐 냠내 지기 아니 뒤치더라 아니 답저 당고 텨봐
인 퇴베 퇴데 맞이 맞은 삼바 삼베 퇴데 아니 랑게 줄라 깨베치도 공바 어디리신 냠는 지기 열에서 As then we have a responsibility that we may carry out, and as that is the responsibility to secure contentment and peace for ourselves, then the question is, how do we go about doing that? And going about to do that, we might, of all the strategies we could adopt that of spiritual practice in the Dharma, which is the most advantageous of all. And within those spiritual practices of the Buddha Dharma, best yet among those are those of the Mahayana. And so then we turn our attention to the Mahayana Dharma, as it is the means for achieving that contentment and peace which we wish for. 야, 다들 되게 특별한 뭐 제약이 최대라양 아니 야채를 남지 리바스 직제 사물 남지 리바스 다 장당 타니 수수글 옹보다 참바전에 버든데 열에서 And within that Mahayana Dharma, there are these two, the lineage of extensive deeds and the lineage of profound view. And they are suited to each of us in our own individual capacities. 뭐야 근데 다 디나네 수수글 옹보다 참바게 전에 아니 말한다 특별한 뭐 최대라양 도당아스 나 도당아스 좀 야채를 남지 리바도 담에지도 도적 최대게 냠네 조 로동 제디 아니 야채를 남지 리바라 냠네 제야채도 로동 지기 열에서 다 사물 남지 리바디 조 동번이게 된다 율라 깨네 아니 지금 하게 된저 냠로 랑바체 데리 지도라 아니 사베 남지 리바 남샤티 연구 열에서 And then again, within this Buddha Dharma, there are the approaches of the Sutrayana and the secret Mantrayana. That approach of the Sutrayana, following the sutras, corresponds to the lineage of extensive deeds. And that practice of the secret Mantrayana corresponds to the lineage of profound view, namely of emptiness, from whence then one meditates upon the deity in the development of this lineage of profound view. 야, 딱 안다르 람게 바시온도 시단 찍라 가리요르스나 아니 말한주고 둥 바는 아주다 니모 말이보다 단진다 아니 만세기 로도 말 인주 강갈로 니모도 빵제체네 배다 빵나 빵베 대화 토베 예베 람 리버도 단시도 갸치베라 리버도 시기 요르스 야 니모도 배 빵제라 마송어체 니모디기 코란로 배 람레 줄니 코란로 봐 또 코란로 봐 랍네 아니 코란게 뭐디 야고지 뭐신 바체 아니 람 코란 니모 코란 배 람로 봐 줄니 아니 람그 바냠샤디 아니 나 랍란데레소 And in the Sutrayana, the afflicted minds, klesha, mental afflictions, are identified for what they are, source of pain and proliferating. They are mental afflictions that begin in an ignorant state and develop from there. The aim to abandon all klesha, all afflicted minds, and then the measure of realization being just the measure of the full abandonment of those afflicted minds is the approach of the Sutrayana. The approach of the Mantrayana identifies afflicted minds, klesha, and their nature, and then employs them in the furthering of the path, integrating them into the path. Involved in the Sutrayana is the harnessing of the mental afflictions with an understanding of their nature. And this is the secret Mantrayana. 야, 당아도 낭추 모두 제약이 낭배기 최대시 아니 낭배 최제약이 바가 제당을 남겨진 바되게 돼 차네 딱 지도 좀 받아 가네 지고를 가도 지고를 세야겠다 계제들 레드 좀 받아 맞아 다니 로고 쭉도 잡아 당아저 로 죽을 레드 거로 다니 로고 쭉도 맞아 가르 당고 조르조 고쭉요 조르조 고쭉도
아니 람 냠슬래야디 미지 된다 땜바 치고레스 미지디 촐라마도 치고레 된다 땜바 치고레 미지 된다 땜바 용안라 아니 자진 당부 가르고레스나 로디 고tuk사가 로디 약보지 마중나 미지 된다 땜바 센도 용안 가고 요래 재단 된대인데 미지 로디 된다 땜바 고고레 로디 약보지 용안 제발은 다와디 야보 용안라 니마디 야보 니마디 야고 용알라 단단가서 가르쳤대 까마디네 야고 쏘고 이거 요봐 어디 대시됐다 이거도 로고도 좀 봐는데 냠랭이 대시디 잡여래서 With that, then the introductory exposure to the Patadharma and its strategy. And with that, then follow the questions. Where does this begin then? And when does it begin? And it begins this year, and we find ourselves at the tail end now of this year. It had its beginning, and now it is wrapping up. And in the practice of the Patadharma, the practice begins this year. That is, it begins this year in the sense that the objective of the Patadharma is to make of one's life a meaningful life, to use and employ the opportunity and not let it be squandered. And that begins with the utilization of the year in which we find ourselves. And for that year to have been well used, it requires that each month of it was well used. And for each month to have been well used, that requires that each week too was well used. And for any week to be well used, then each day of the week. And then every day of the week, the hours must be well used for the day of the week to be well used. And then the hours are made up of minutes, and the minutes of seconds. And then those are made up of the very instant in which we find ourselves. 어이 다 디디 다 당아주 로죽을 내살다 로바 탈을 내사디 다 로고 죽네 지는다 다와 중이 생기 로직스를 다와 중이 차상 상교들라 로직스라고 그러와 세상 다 디디 로디 야고 차도 민데 다 독세는 수수 삼로대 치시 겸 겸을 따진 단인 고중내서 다다바도 당아주 로디 간데 차도 좀 수수수 셈나 야 제시 땅고래서 And now this year that is a person of 12 months. This year then would be reviewed by each of us, reviewed to see how was it used? How was this year composed of 12 months put to use? 야, 다 근데 이제 당아주 로디 된다 땜바야 오찬 수수 삼로스탄 네 당고 더 들리지 또다 로디 더 중이도 야고 차도나 다 로디 야고 차 바로 일단 다 로디 야고 차도나 수수 로디나 졸라 좀미도나 아니 다 로디 표주 땅와에 야고 중송 삼네 다 가고 거메 시라 캐치 모래서 And in that year composed of 12 months, then reviewing each month, how did that month go and the next month go? If one can conclude that all the months were well used and therefore the entire year was well used, then that year put to good use is cause for celebration and self-appreciation that one put it to use in the way one did, and then one celebrates how one employed that year. 예, 다 로디에 수 겹시 겸니 딴 수수고 지난 만디바 야고 제메바 다 된대신 로디 톨라 로도나 아가 좀 톨라 도샤 드리마 송송삼이 교바체니 샤바체티 니버치고래서 And in that review of those 12 months, then, if in those months there were misguided misdeeds which occurred then and their cause for some regret, then one identifies those regrets then and acknowledges them and confesses to them that in the year that passed, not all the time was used constructively. 예, 당아주 최치세 냠네 시세다 간다르 너르도나 샤바체야 딩도나 제수 이란체야 아니 제찬에 아니 뭐체야 뒤숨디 인지미직다 냠도 즉시 먹어래서 And then the practice of the Patadharma, then the identification of constructive action and celebration of it, and the identification of destructive action and remorse and confession to it, and then the dedication of those activities, these are indispensable to the practice. 예, 세상 다디
로디 톨라 만도야 다 탑시 약쇼 다데 샤바체 노르도나 미지 톨라 도도나 로디 톨라 도도나 틱마송 섬 아가 땅에 베 달린 톨라 도주 제마 로 제마데 톨라 만도와 치기 삼바데 삼바체 아니 로디나로 수수그 베 냠네 야고체 밀라 베 로바체 아니 수수그 곰제 야고체도나 아니 수수 떠라다 오, 뱅에 달로 로티페 야고 총수다. 배등에 제소 말한 수수를 뼈라다 수수수 가고 아니 제 사선 아니 나 딩에 드린 샤바 놀네 샤바 제바다 딩니 가 제수 여러 제바 니부디 아니 맞아 직 수수기 마오바게 파 간데 수수가 람냠네 셰즈로 베 줄을 줘야 아니 쿠유 잡불링시 베드조시 내가 강에도 파시야 어디들 롱어 쳐야 되는 시다 캐치물에서 These two, then the review and identification of actions that were destructive, and then the purification of them, and then the thought it is inappropriate to have proceeded that way, and the purification, and the review of one's actions of the year, and when that leads to the conclusion that the year was well used and one used it constructively, then the celebration of that, and praise and acknowledgement of oneself for one's own responsibility in these good deeds. And then these two, having been employed then to ensure that too in the future, one will not again engage in those destructive actions and will continue to engage in the constructive ones, then these are dedicated to the end of the fortune, a person's fortunes becoming increasingly optimistic. Any adversity that would otherwise come in one's future by the force of one's dedication may be dispelled. And these then, the review and the confession, and the review and the celebration, and then the dedication are important. Oh yeah, they 아니 최 냠네 제디 아니 당아조 때 샤바다 아니 제수 이라는 뭐게 냠네 제디 아니 맞을라 김베 쳬스무스 좀 되게 만낭도 좀 되게 주사기 뭐 여러 니를 수도 개고 세계기 아니 랍도 좋네 아니 산지게 때발 최냠네 제디 요사 말에 대마이 병을 최셔야지 나로 난 쉬어봐 쉬는 데 렌도 좀 되게 아니 뭐 재산 샤바다 뭐도 제수이란 제디 아니 만나 해서 그런 개부지기 지라 아니 최셔야 고급 나 되지 레송지 These three of purification and celebration and dedication are the great practices of the householders. They're called the great practice of the householder as they were presented by the Bhagavan in Shravasti to the king, who asked then of a householder, what are the proper practices? And the Bhagavan said that these, the confession and purification, the rejoicing and virtuous action, and the dedication are the proper great practices for the household. 어이 다들 다 이디서마 당아주 가상게 치 가르치유어에서는 다 기부 남게 좀 냠서 라야 데라 당보데라 기부 충어다 투모에 남게 림바스 직체 기부 딩다 투모에 남게 림바스 니체 기부 침불 남게 림바스 사숨셰 나네 단당아도 기부 충어게 남게 림바 샤금 치야게 아니 제시 갸베 카도레 제다다 디르 레이큐데다 깜로 대시게 남샤데게디 조다데게디 기부 충어다 투모에 남게 림바로 로장에 나라 자르시바 제고레소 Within the great treatise on the stages of the path to enlightenment, organized around the principles of there being the dharma of lesser scope, middling scope, and greatest scope, and those being dharmas in common with the dharma of lesser scope, in common with the dharma of middling scope, and then the dharmas of the great scope, we are
investigating those of the karma of the first scope, principally the indication of karmic causality, of refuge, and of the four truths of the noble ones, these dharmas of the dharma of lesser scope. Oh, yeah, 세상 인디즈마 땅안 주고 최 땅안도 로디나 수수고 최 제도 민두에 다 수수고 삼로 땅네 아니 자최 제도 민두에 지사도티 자 칼리지 그랬으나 다 양다 보안식 냠래나 따고서 양다 보안식 얘가 가서 개와 당보들 개와 마제바 개바 식세 개바 콘도 배워 이 제도나 다최 제바나 제거래서 뭐지. Then when one reviews one's actions to see, are these consistent with the dharma, then what is the measure for consistency with the dharma? And they are measured by consistency with the four proper abandonments. They begin in the practices that develop virtue where it hadn't yet developed, and the practices that intensify virtues where they have already developed, where these first two are present in one's actions, then one has cause to conclude, here my practices have been consistent with the Dharma. Oh yeah, tina shin da migewa tibadi majebadi migebase gebadi pon o di shi changsuna ani nimbu topshi ta sama kon jogre so Nimbo Tobji, dit mar yanda pon shi na ne ta majeb gewa geba majeba gewa pela tiba majeba migeba geba pon di shi yorwa di shi gi nyamlen de 상기도나 아니 nimbu topshi gi nyamlen 상기 yorreso. followed by the prevention of non-virtues that haven't arisen from arising, the third, and the abandonment of the non-virtues that have arisen. Then across these four thorough abandonments, when all have been satisfied, then also the four antidote powers are complete as well. Oh yeah, that tende yindu zama ta nga zoge kesa nga zo tsike gyorin ba yiga gandel yinde shi juma tsidwe yinde shi juma tsidwe ta nyamlen chiya ke keche sheyondu ane kari shere su zama nyeba tembu nyine nyebe zo chashi chawa nomye pungo ta gezo tata dhuba cheba lo tado pata tenpa shinje los. Oh yeah, chesa ta nga zoge pata she diya ki nyamlen dina le ya ta jan kik shen go re song. Karna lejegi shi. Kana lenzi chi chawa la nyeba tembu nyine nyebe chosuwa. And when then these ideas are given their expression for their discussion, then we find them described well in the foundation of all good qualities in the lines, the results of black and white karma follow. Finding firm and definite conviction in this, I must abandon even the slightest negativities and accomplish all virtuous deeds. Oh yeah, ta indu ta nga zo nima ga dala nyamlen ya kiondu ta rangi le ta migewa chenpo yina ta sha goya keche she goya ko yomarwa she goya sha goya ta migewa chunju yina yang ani ma sha ba chene sha gyo mari nyebar tu sha goya ko diba sa tsayo chila ma sha na ani kogi nima ko ya peje ani diba top chenpo cha wala tene ani diba tunge top chenpo nyang goya te yungare cheta 인지미지 샤오를 해서. And how is this brought into a daily practice? It is done through
recognizing, and it hardly has to be said, that any grave misdeed for which one is responsible must be addressed, confessed to, and purified. But in addition to this, importantly, too, any seemingly trivial misdeed or destructive action, that too must be immediately addressed through purification. For these seemingly trivial misdeeds grow and threaten to grow and multiply to the extent that they cannot again be addressed at all. Oh, yeah, then they do the web mashana. You might need to do during mashana, chicks and imagine non mashana, they were she chatter. And she mashana, she did soon stop your soon your chena, and Jungi chap dubs in the up to go to pay the lessons. So the trivial misdeed in the beginning on the first day is 1. On the second day has become 2. On the third day multiplied to 4. And then as it continues to multiply again, it only increases. Oh, yeah, got pretty body changa in a mango. Tobin and Chembucha, and I got Chembucha, then, and another that Chizona, Gangi mango. Semlam Gang, not Gangi, Lula Naza, Yonga, Dizukanga, you mebal chumare, you yobal chumare. You think courage only to dibble, Chungor, mother, Diwa Maimbagi, doing it to you, Sukan, your maresons. The negative deeds for which one is responsible, as they increase, increasing the pain and discontents that we experience. The pain and discontents that we do experience do not come from nothing. They come from their cause, and their cause is the multiplying misdeeds for which one is responsible. Oh, yeah, that the but Chembo Chinju, Kazu Chinju, Ina Yang, or Chinju Dig Maria Pedana, Chimbucha Rochana, the but trashing Tamu Ina Yang, Shagyo Maramsa Samason, but Shabachen Tabachore. Then I think Gawa de la Ina Yang, Gawa Chembo in a Jogore, Chinju Ina Yang, Sania, Chinju Samne, go Chinju Samne, and Masaba Shayat and the Maras Chinju in the Kandia. So as it is with seemingly trivial misdeeds that they multiply, and as they multiply, then even the most seemingly trivial one would be addressed. So it is with virtues and constructive actions too, that the great actions naturally one ought to engage in, but similarly one oughtn't to overlook seemingly trivial constructive action for those seemingly trivial constructive actions to multiply. So then one accumulates those as well, and accumulates responsibility for the great actions as well. Oh, yeah, then take that on that Yebe so Chinjun Chimbuni Chinjubodo Ganga Payata. Any Gesogi so Chimbuni Chinjubodo, someone Drugoya Digidi. Any to do the digital sugar to do the sugar Marisag, the Yomars to that. Any Teshe the Payuki, any Rangi, but Teshe the Payu Teni. Any Kaduine, but Nima Trina, Sanina. Kondaina, Shogaina, Kaduina, Dako, Teshe, Tanja, the Baina, Shajanse, Gawaina, Sojanse, or the Tapshi, Nimanima, Yamle Resons. Then the entire sum of all misdeeds, from trivial to the greatest kind, are thoroughly abandoned, and the whole range of virtuous action, from the seemingly trivial to the greatest virtuous action, pursued, none is overlooked
no trivial misdeed, no seemingly trivial virtue. 그 간다다 계획 소이나 진보의 진주 강가이네 그 같이네 장가 찍어도 매나야 싸네 전부 속으로 와 디베 소디 그 전부 진주 처음 가리나 간다 진 샤기어만 봐 상마스 나 된저기 냠네디 아니 두즈 그 두즈디베 제지도 맞이지 두즈도 니요 말했어 거기에 따도 전시기 때문에 쟤네 건다 샤죠 디고 닝구샤죠 건다 디고 한다 두세 드린사죠 디고 산이 샤진 최대 간다 샤바체는 쉬는 샤요 말해서 So the whole range then of all destructive action is to be abandoned, from the seemingly trivial to the gravest, all completely, and all virtues too, from the seemingly trivial to the greatest form that virtue may take. All of these are engaged in, and there's no kind at all that is overlooked, no kind of non-virtue and no kind of virtue. All are considered, and when one is responsible for a non-virtue, one addresses it immediately. And the process is not delayed at all. It isn't thought that tomorrow will do for the moment in which I review my responsibility for actions. That instead happens each day in the early afternoon, the review of one's actions in the morning. In the evening, one's review of one's actions in the afternoon, and each day the process occurs. 예, 대체바에는 니마지기 냠네 창대요스. 대체 냠네 창나 아니 가르치 그래서나 아니 디바도 다잖아. 동해 용해하게 동해 소통이 동해 제통이도 매워서요 잡으래. 아니 제수이랑데 샤바체 제수이랑 제바이는 아니 디바 샤바디 개와디 뭐야 폐 톱치를 따야래. 저단디 다 이마기냐 이마치를 지고야게 냠네 개치셔들에 손. So then this done each day. When it is done each day, then misdeeds for which one is responsible, when they are eradicated through their purification, with their eradication, so also is eliminated that which would inflict pain upon us. And then as one rejoices in one's virtues, by the force of rejoicing in those virtues, the virtues are increased. And then each day, this practice is to eliminate the cause of pain and increase one's fortunes. 오야, 다 님부터 없이 창사나 아니 마타베 디바 요 말했어 디바 가리네 님부터 없이 다 그랬어. 세상 인주 님부터 없이 창와체나 아니 디바 다 그래 디바 다나 아니 땅 아주 미지 된다 댐바 생기다 차버려서. Where the four antidote powers are employed, then there isn't any non-virtue that cannot be eliminated. Where the antidote powers are employed, all non-virtues may be eliminated. With their elimination, then the elimination of the pain that they would cause. 오야, 땅 아주 기우 충고도 남지 버디. 파샤, 다디 게제디 파샤. 다 기우 딩더 투모에 남지 바. 로장와라다 삼로 땅다도 카리오스나 타르바 되니게 로께바 땅 아니 타르바 되베 람라 로발라 멤바스 니여레서 타르바 되니게 로께발라 멤바 땅 타르바 되베 람 로발라 멤바스 어다 기부 딩더 투모에 남지 로장 되니레서 For now, we will then conclude this indication of practices of the Dharma of lesser scope and move into the Dharma of middling scope and its concerns, which are the development of the desire for liberation, and with that desire developed, then the aspiration to engage in the very path for the achievement of that liberation. 도시 나한테 인도에서 당아서 기부 충고다 남지 림발라 로장을 랍네 냠네 제발라 때네
아니 제부 거리 연구해서 그때 남들 럽니다. 캡산도 제부도 거리 열에서나 당어서 빼는 마 양을 사도이나 양을 마 사모 주와 겹투에 뉴버도 마선 토바레스 양을 사서 당어서 마 사서 거서 냐송로 마 마사야야 겹투야디 아니 기우 추모더라면 벌로 자와 되게 장와라 때네 아니 공야 손을 마 마장와 마 마사와 겹투가 제약이 람을 라버레스 다 지우 링도 투머를 말로 장도 좀 다 제부 가리어스나 당어도 마 사기 메나야 수수고 사제 대가나 갈라 마 리바다 따바다 되게 년가만 보여라도 쪽으로 어디도 말하는 다 코하게 코하고나게 동에 다달라 껴봐 제바디 아니 기우 징이 남녀도 말랐더니 라로 되네 용거를 해서 what result follows from the pursuit of the dharma of lesser scope? And what are the advantages that follow from the dharma of lesser scope? The dharma of lesser scope provides protection from a precipitous fall down a precipice. At the base of this precipice, what is there? The unfortunate realms are there. The dharma of lesser scope secures and protects from a fall down this precipice, landing in otherwise the unfortunate realms. The dharma of middling scope, the practices in common with the dharma of middling scope, have what as their result? Their result is to protection from any fall down the precipice to unfortunate realms. But nevertheless, even protected from such a fall, one slips and scrapes their way nonetheless. And so it is in the dharma of middling scope that the result of its practices is the thoroughgoing liberation from cyclic existence totally. 도시 된데래 다 배운 때가 고간다 배운 고랑 가도 다 배운도 되시 다 디네 당아도 끼고 탈바 되니 걸로 깨 봤는데 탈바 되니 걸로 깨 벌면 봤는데 다 탈바 되니 걸로 깨 벌 탈바 되니 걸로 깨 벌라 딱 로드 간데스 깨그래스나 뭐 말아도 탈바 되니 걸로 깨 벌라 고액 내당되게 자나야 보지 마시나 탈바 되니 걸로 깨서 걸어요 말에 제단 코역이 내당되기 시행고래 코역이 내당되 가래다 코역이 라신데 가래스나 코아스나 동해지 라신레 동해지 라시레 때 코어디 내당 동해지 라신 바디 시에서나 아니 코어들 견도 따그래 코어를 견도 따나 아니 코어를 탈도 걸로 지그래 코어를 탈도 걸로디 아니 탈바들 해송스 Hardugi lodi harpares. 탈바스 Harpares, tarparanres. 다 탈바스 다 탈바랑스 Hardugi lodi tarpares. 야 다무 코어를 탈도 걸로 지그러 와 탈도 걸로 지그래 탈도디 딱 견도 돈도 탈도 걸로 지그래 탈도 걸로 지그래 딱 코어를 탈에 랑가도 마서 콜이 예 받자고 탈바스네 비고래 탈바스도 코어를 탈에 랑가도 탈벨 탈에 탑디 얘기요 The desire for liberation is necessary. How does the desire for liberation develop? The desire for liberation develops from an understanding of the situation of cyclic existence, samsara. Without any understanding of samsara, no mind wishing for liberation will develop at all. Then what is the nature of samsara? And what is the situation in which we find ourselves when in samsara? The nature of samsara is the very nature of pain and suffering. When this is understood, then the disadvantage of life in samsara is acknowledged. When this has occurred, then the desire for liberation has arisen. The desire for liberation is liberation. That is,
with a desire for liberation, the path to liberation is securely found. You might just as well call it liberation itself. 오이 다들 이리도 맞다 코알라 타르가 코알라 탄도글로 제용도 다 코알라 탄도글로 제발라 다 코알라 견도 통거를 슬랍사와 견도 통거를 다 코알라 견도 통하게 거기 견데 다 담보 모여선 거와 거기 견데 모여선도 다 가르시그래서나 다 거기 견데 동해래 동코 동해제 라신래 진짜 이제 동해제 라신도 다 동해되기 때문에 모두 지고 요래서 For the desire for liberation from samsara to develop, the disadvantage and pitfalls of samsara must be recognized, as I indicated already. The disadvantage to samsara is the pain and suffering of samsara. For the nature of samsara to be understood as pain and suffering, one must understand too what pain and suffering is. 오야 다 담바 동해 남림 코란 그 동해기 대시 자탄체나 sabje 막 방지 코란도 삼다나 동해 개 삼바스 직제 동해 숨 삼바스 직제 동해 축 삼바스 어디에 subject 좀 송요래서 In the context of the great treatise on the stages of the path to enlightenment, in which things are given in an ordered way, pain and suffering are indicated 8 ways, as well as 3 ways, as well as in 6 ways. 오야 제자다 동해 개 삼바 숨 삼바 다 디나네 다 동해 개 삼바디 다 subject 정도 뭐 장요래 이네 대시디 남림 넘어 대시디 고 동해 개 삼바디 대시 다 간다 테스 뭐라 동해 숨 삼바디 야고체 니에소나 그 동해 개 삼바디 레라고 요래서 Though in the great treatise, the 8 pains and sufferings are presented first, nevertheless, a foregoing consideration of 3 forms of suffering, when understood, makes more easy the understanding of the 8 forms that suffering takes. 오야 제가 디디 다 동해 숨딩 어디 뒤인 따고 대시 잡대가 되가나래 동해지 동해 규에 동해 잡아두지 그 동해서 동해 강가 뒤나 디숨도 되고래서 And these 3 forms of pain and suffering are the very ones that are over and over again indicated. They are the pain of pain itself, or the suffering of suffering itself, the pain of change, and the pain of all pervasive conditionedness. 오야 다 나도 동해 숨 뭐지도 되게 아주 아란족에 되게 초와 동해 랑셈 마지바 루이 마데와 아니지 간다르 된주고 리드주 간가 동해 담보 동해지 동해레스 아니 교회 동해 아란족에 대화지 아니 뭐를 동해 이데 교되게 가가 교회 동해 차대요래서 Devadzine 동해 June 빨리 동해 Pampa. 동해 교중이 Like the 3 forms of pain, then among them, the first, the pain of pain, is the pain known in physical and mental distress. This is the pain of pain. Then the pain of change is the grasping at satisfaction, and then the change that comes. 오야 교회 동해 생겼다 아란족에 되게다 빼나 강바로지나 랑 강바로지 토마토도 아니 랑 베 대화시우 징기로 하다 대화 중에 베 강바 대사이 강바 야보라서 아니 베 강바티 베 대화도 기부도 생각하면서 저 대화 징기를 이내 코디나를 대 롱치온데 그거랑 교회 원기 동해리 교도가 있어요 동해리 교회 인자 그 교회 동해 나라 빼도 되게 샤요래서 And an illustration of the second form, the pain of change, is of a new place that you become owner of, a new home
and it's new and it's new and gratifying to have a new place to live. And then you begin to live in it and you begin to use it, and then the experience of it begins to change. 딱 간다는 거 하나도 포화생인데 하나도 코알을 견도 딱 누구 열에 코알을 견 거랑 신세 이내 하나도 코알을 견도 맞다와지 코알 연대도 따여로 어디 제가 코알 연대도 따와디 아주 교회 동네 차대열에서 코르기 동네 알레 코알 견도 맞다와지 연대도 따와 그래서 연대 따와도 코알 대화 따라와 제가 늦에 따와디 그 단다 동네 빼자게 교회 동네 빼다 송바 열에서 This illustration is consistent with the recognition of the disadvantage of samsara. First, the experience of samsara is apparently satisfactory, but as it changes, in its changing, the actuality of samsara involving the pain of change is evident, as it is evident in the changing experience of what was a new home. 딱 주바디 잡아두지기 동에서 동행원에디 딱 잡아두지기 동에들에 딱 동에 잡아두지기 동에디 아주 동에를 딱 하나도 가서 통투고요 말에 딱디 통투바이나 아니 코알 동에디 딱딱 통투를 해서 Followed by the third form, which is the real form of pain, that is, the pain of pervasive conditionedness. This is the one that is not apparent. 제자다 잡아두지기 동에서 잡아두지기 동에서도 콤숨 코아 강가를 잡대죠 잡아인다 잡았으라 그래 아니 동에 찍파 조선나 양주 동에 사바 영야다고 아니 동에 찍이절 찍 영야다 동에서 유마체는 봐 소야기 주로도 인자 콜로 뒤쳐봤어 제가 잡아 뒤쳐봐 선제 탐제를 잡아 코아 컴숨 코아 강가를 잡아인다 잡아 아니 배고 무튀니 배도 동에 찍이절 중국이 와인도 아니 뒤쳐봤어 제가 잡아 뒤쳐서 명도 좀 따라서 And the pain of pervasive conditionedness is known as it is as the pain of pervasive conditionedness for the reason that it pervades all realms, all three realms, and all of samsara. And it is conditionedness, for conditionedness is the uninterrupted, ongoing production over and over again from one event, a subsequent event produced uninterruptedly and continuously. Here then, the pain of pervasive conditionedness is pain of pervasive conditionedness as it pervades all sentient life in all three realms, in all of samsara, and it is conditionedness as it is that uninterrupted, ceaseless production. 제가 동해 탐지 계획 바가 선조 동해 탐지 용야가 랑가도 선조 된다 그 안에 동해 나는 자와스라 부여레스 어디체 아니 다디네 동해 두 삼바들에서 아니 캐버티지 동화 디사벤로 선조 동해 가라 계획 선조 pervasive conditionedness is like the seed of all the forms that pain may take. And so now we follow this with the indication of 6 pains. 다디네 동해 두 삼들도 뭐 동해 두 삼들 동해 당부디 예밤에 동해 식송 당부티나 예밤에 동해 시세 예바들라 몸밤에 동해 시 몸밤에 가서 롱죄나야 다들 셈나 되바 가면서 그러나
아니 류 양도 양도 도르에 녀바 식세 음세 아니 양도 양도 년삼주에 녀바 시제 양도 토메도 주에 녀바 야 삼삼 토고 삼삼 마오요 주에 주에 아니 조메베 녀바스 다음 돼? 조메베 녀바 처음에 네. 조 지금 가지고 지금 어래. 나로 보면 조메세도 조메베 녀바스 어디 주들 해서 놓지 그래서 Yeah, section two. Jigsaw. 예, 뭔가 Some of the jigsaw in the yeah. The six forms indicated for pain, two are the pain of uncertainty. There's one. The pain of insatiability. There's the second. The pain of repeated discarding of one's body. There's three. The pain of repeated reincarnation. There's four. The pain of repeated fall from fortune. There's five. And the pain of bereftedness, of wanting for any assistance, to be alone. There is the sixth. 뭐야, 다 동네 당보대 뭐저 쉬바이나 다 예바 매바스도 템보 매바스가 템보 매바. 맞아 미 지도나래는 미도지는 미배균 참아지 미 간주먼지 계제 간주마신이 배려 계산해줘 템보 매줘는 곧미 템보 요말 콜라 예바 요말 스기로와 어디나신 다 예바 매바스게 다 만들어 수수 배는 예바 매바 가르스나 세직라 하나도 미지틸 삼로 땅아 이나양 아니 세트라 배 쉬우 배 야보 내단 야보 벤조 내단 야보 강가 야보 유나야 세메라 하장이 교우 차도도 배냠배 교우 차도야 제가 예봐요 말. 난 니마 찍을 차샤바 이나야 쇼게 배대고 탕보 깨제시 분냠도 유나야 권다 매바 차도 대상 예봐 매바 차대요스 제가 된데 랑기 빼나다 랑기 더보다 차샤바나 제대로 정보 지금도 체면을 라차그래 아니 지금 다니로게 지금 가상에서 저 정보 인바이나야 로체말 마가 차도 근데 띵하는도 고백이 내다더라 가지고 있는 템포 매바인다 다 예바 매바 진짜 이 순고래서 The pain of uncertainty is the pain of unreliability, the pain of instability. The person who says all sorts of things, they say this and then they say that, then they say this, then they say that, we conclude is unreliable. You cannot depend on what they say. And in a life, a person may begin their life with great success, with wealth, and by the end of their life, they may well have lost all of it and have become destitute. This is the uncertainty of life. Even in a day, all is uncertain and all is unreliable. One may wake healthy, feeling well, and by the evening, now be dead. Such is the uncertainty. Among one's friends, in friendship, there is uncertainty.
In the beginning of one's life, one may have a close friend, and through changes, at the end of one's life, that same person has become an enemy. The same may happen over 2 years. Last year's friend has already become an enemy. All of these indicate the uncertainty and unreliability characterizing samsara. 오예, 다 전다 도도 파되는 대두고 내당 돌아 거뒤네 예바 매바. 배 대화 유유섬네 동행을 남사 유초조. 야 동행 두섬네 야 대화래랑 대화 진 초조. 근데 예바 인자 고 예바 매바 있다 예바 매바스. 어디 대시 경우 여러 손으신. Satisfaction and dissatisfactions are unreliable and uncertain and always changing. The apparently unpleasant may quickly become apparently satisfactory, and the reverse. And it is characteristic of the uncertainty of samsara. That's not true. Yeah. 예바 매바 찬 예바도 뭐바 매바 뭐바. 아마도 시비 편조라 아니 디게스 주는 직설에 디게스 모두 물고세야 그 체도 중에 그 매원에서 공부만 매바스. 정말에 손스. The second, the pain of insatiability, describes how among all the bounty one may experience, no matter the bounty, it will inevitably be insufficient. And so the pain of insatiability. 뭐야? 만나서 고액이 고액 편조라. 아니 다른 하나 가져 주네야. 아제pe 뭐만 매바. 자불링이 강가 싸게 다고 보라 수수 차나야. 근데 되게 뭐만 매바 되지 여러 가지나. 맨날 말하면서 빼려 내라고 잘 봐이나. 장라 강바도 찍으라나야. 강바 신바지도 양 신바지 오다 대 야고도 대 나라 주나 삼을 챙겨래. 아니 디나시 지 모다다 코 잘라 가리바이나 찍통도 양 지사와 통도 오디 야고도 다 삼야 도 차바게 양디 토비야 저와게 그러 아니 찍 무도 이네 랑라 찍 무도 찍다 간데 야 동도 가서 라이나 니가 냥 요딜 네베 고야 지금 삼로 단계도 어디게 가가 딱 같은 모범매베 교육 잘 쓰고 해서 The pain of insatiability is such that
no matter the bounty of what may be had in samsara, even should one be the sole owner of the earth itself would be insufficient. And it is recognizable everywhere in easily understood instances of it when we come to own a home, though we own a home already. When we see another home, we might wish to own that home instead. And when we have belongings of our own, but we've come across another thing that might belong to us, we think, wouldn't it be nice to add that to my belongings? And it's the same too with money that we have. If it is $100 or $1,000 or more, nevertheless, it must always be supplemented again and again, grow larger. All of these indicate the insatiability. 오야 가다 당아서 지경아서 로종 같은 제시 제도에서 봐 당아서 밀라 담로 당나 밀라 삼로 당네 시리즈 한번 또그 담숨 숨체 아니 또로 거다 강갈라야 땅 뭐면 봐 가져 야가 손나야 다도 야가 고고요 봐 땀나 차셔네 땀디 배 가져 첨부이네 다도 들이 쳐 고고요 봐 어디에도 와서다 주간가 뭐면 배 동에 나요 해서 And in the tradition of thought transformation, food, clothing, and reputation as preoccupations are described. And in food and clothing, no matter what one has of it, it will always be insufficient. And add to that the notion of our own reputation. No matter our reputation, we wish for a better reputation. These two instances of insatiability. 어야 땅 뭐면 동에 들어가지고 뭐면 동에 나한테 숨바디 가르 류야는 양도 더 동에 들어와 도저히 뭐 류야는 양도 더 동에 다 류야는 양도 동에 다 가려서나 랑기 직 류도 직 야가도 직 라단 디가란 숨니 대 있는 디거로 뒤어만 류디 왜야 다른 류직 랑 양조 곧 롱버 디가란 대사 여마 되네야 같이 야 류사war랑 사war랑 아니 참참 류야고라 그래 참참 류 녀바라 그래 제가 고랑라 그게 류직랑 대투야 매봐 대야 라와 매봐 이디 아니 류야는 양도 또 동네에서 고래서 And the third pain is here, I think, now the pain of repeatedly discarding one's body. It is that, the pain of repeated discarding of the body. One takes up one physical form and then must necessarily discard it, forced again to take a new physical form and then to discard it. There's no scenario in which one takes one body and it is the one lasting body. Instead, with one body, later comes the moment to discard just this body, and the next body adopted may be a superior body, an inferior body. No matter the case, in the end, it too must be discarded, as there is no one body that is lasting, and one repeatedly discards the body. This makes for the pain of repeated discarding of the body. 딱 안다 랑게 류 제발라야 간다 제발 레랑도 니 미라 랑게 류 디가지 류 라야라 세메바 장가메바
아니 그 류라인라 그 류데 년바다 야가 자당 건가 내 여바데 덱바 간다 배 류를 랑도 좀 제부 잡는 도구고 이거 인도 아니 류를 녀바 메바스 아니 세딜 지고 차이네 나나서 당부 보고 지도 좀 류지겨 되네 야 류 다르마지도 아니 류 삼보도 되네 개고 개시 코바 나도 코발로 소바 채운데 난 류지고 잡고 그래서 류고 메타버라시인데 아니 야네야도 제부 잡고 그래 아니 세포트도야 류 제부 잡고 그래서 류고 야네야도 제부 잡고 찍을 때서 매바인데 아니 양도 도로에 동에 찍어래 손. For every innumerable existence, there is its unique physical body. And in innumerable existences, one has gone through innumerable bodies. And even in the span of one life, one goes through bodies too, or one has one body of youth, and then in middle age, quite another body, and then late in life, another body still stooped and frail, and in one life, one alternates through various bodies, and in repeated existences, one cycles through, alternates through bodies as well. 뭐야, 다리네 시바디. 시바디 들어와다 야네양도 년삼자에 동해서. 다 야네양도 년삼자에 동해서 생각에 가려서나 단 하나도 다 되니바 세디 제부자면 세 치마를 두고 그래. 세 치마를 두디자마다 수수 랑을 라와 여바도 가려서나 다 류야고 왜 기부 강에면 야고치 내야 근데 그 라와 여러 그래서 류야고치 내야 두고 이나양 랑을 라와 여 말에 가기 야부께다 두부께 생이들 랑을 라와 매버려 라와 매버 이제 곧내 류나조치 내고다 랑을 라와 매버 류이네 내고래 네 라와 여벌내야 시라 자자 유유래 라와 매벌내야 자자 망고래 그래서 근데 인도 아니 류양의 양도 예삼자 이거 많이 그냥 예삼자고로 예삼자 동해 자산 양고를 제가 있는 예삼자 동해서 그래서 And the fourth form indicated for pain is the pain of repeated reincarnation. Following birth, one approaches the moment of transmigration, and in the transmigration, one is powerless to determine the incarnation that one will be forced to take. The hope at the outset for the nevertheless powerless person is that they might be incarnated in a superior physical form, but one is powerless to decide this. And in repeated transmigrations, without autonomy to determine the form one will take, takes their form in the incarnation that occurs in the womb of their mother. And as this happens again and again, so the pain of repeated transmigration, the pain of repeated reincarnation. 야, 다 예삼자에 동해디 카둘라 당한저 최치하게 균생 배당 다고사직 디가돌 거고 그래서 동어 시 델라 자르네 알닝스 자르네 예삼자에 다 동해 예바디기 냠네 삼로 땅도 아니 가지고 다 최치고야게 균생 가르스나 가지고 깨와 치마다 깨와 나마게 제시 자사가 참치해서
incarnated in the mother's womb, then the incarnation becomes the site for the pains that will be experienced there. And it is in view of repeated reincarnation that the purpose of the Dharma becomes evident, for it is in the transmigration and the reincarnation and the sight of pain there in subsequent reincarnations that one finds the purpose of necessarily engaging in their spiritual practice. 다디 칸데스레 그래서 다 년삼 자야 되게 삼로니 두강에 삼로 땅도 아니 마이응에도 년삼 자와 사 마이응에도 년삼 자와 디 삼로 땅도 아니 다 랑기 깨와 반에서 유니 지 연구 여바직 다 삼로 땅에 예바디 통과로 와서 아니 저직 용 년삼 자니지 바르네 수르치 마이 용네. 마이응은 년삼 자니지 르- 얘는 뭐딱 간다 잘라 그 델레비알 당부 델레사바도 레비 판주 용이지 거와 봐봐. 세상 용이도 반 예섬 자니 직 삼로 땅도 타고 야 뭐라야 뭐는 마 용이직 삼로 거기로 와 어디에서 마다 겨워 뭐마 여버도 두고 요래서 아, 겨워 뭐마 그래. 드네 용사. 네 용사 지금. 되면서 저 삼당데 음. 타고 되는 예섬 많이 거는 예섬 자니지도 다 예섬 자니도 간에 레바 제지도 걸 마 용이 삼당으로 와 땅도 뭐 거기 겨워 뭐마 여버도 아니 다도 버도 레고 요래서 겨워 뭐마 여버도 버도 In view of reincarnation and the pain that it entails, the pain it entails after the sight of the reincarnation in the womb of one's mother is determined, as it is in the womb of one's mother that the transmigrator or the reincarnated takes their purchase again. It turns our attention to from whence such a transmigrator would come, as a transmigrator comes, a reincarnated being comes to this site, then one must then consider the previous incarnation in view of this. 버식 지지 다리 번이버들라 다랑게 예섬 자자게 마체 아니 마게 마체는 마통매도 타베 주베리 버직레 그래서 마게 마체는 마통매도 타베 버직레 그러와 통매 타메 통매 타메 Just as the reincarnated transmigrator in their sight of transmigration in the womb of their mother calls attention to the previous incarnation, so too does the sight that is the mother's womb draw our attention to the beginningless origins of the mother herself, wherein the transmigrator finds their purchase in reincarnation. 다랑게 마통매 이바 디나시 아니 예섬 자와양 통매 이바 예섬 자와도 통매 이바 아니 대대 삼로 뒤땅 차니 이바들라 아니 semje chigi chang rangi ma chebala thome imba ina rangi mag semje ki mag nyam chawa te thome imba oye tedel tani ta ma zo khari tu tu gresna semje thamje rangi ma imba sa yamne jorwa odi tu be de bodi de yoraso. With the first consideration of the
previous incarnations of the transmigrator who finds reincarnation in the womb of their mother. That first consideration combines with the second consideration of the origins of the mothers that are the site of the transmigration, they themselves being beginningless as they are, and as the transmigrators in repeated transmigration are beginningless then. So the conclusion that there is no sentient being who hasn't been involved in the process as one's own mother. that's some jet rangi ma yimbati. That the record in two words, that didn't some jet rangi ma yimba. To second report the color they lobs in the day shot, and on the two hotels your boss. So then the conclusion drawn from these considerations is that there exists no sentient being whatsoever who has not been one's mother. And with that conclusion, we conclude this lesson and open for Q&A. That's some jet rangi ma yimba, some of the and it dying of the Chanju Sem Kiag in Yamlin Tangu Teres much. This conclusion that all sentient beings have been one's mother is the beginning for the development of bodhicitta. Chanju Sem Yamlin Singing Zugi, Chanju Sem Jula Kia Le, some jet rangi ma yimba shebati, Kom Kale Kala, Jula Kia Kale Kala. Some jet rangi ma yimba the Shesona, and it never that Chambata Ning the Hasam de Gedi. Kino Gorgimar Gamsan of the King Gores. 这种sentient that is also Rangi ma yimbi Ma yimba Shesona, di le lawa this kala Kale kawa Kabo. donc isim ki di le lawa. Ma Shikena and some jet of Yusen of Sakir. The comprehension that all sentient beings have been one's mother is more difficult to achieve than it is to develop the mind of awakening bodhicitta. That is, where the comprehension has happened, that all sentient beings have been one's mother, then it follows naturally and easily the development of great compassion and love and bodhicitta, the mind of awakening. That did them they shot. And then I'll So then we'll conclude later and begin with Q&A. Yes, I forget that Jerry is ready for the Oh, Charlie has lifted his sword there. This is the last if all sentient beings have been my mother, sentient being at one moment, at one time, it also follows that I have been the mother to all sentient beings as well. I believe that's correct. Yet, how is it that I can recall? What do I need to do? What method can I use to begin to recall any of that time in history? How can I appreciate it? Or who can I be led to? Who can explain to me the truth of that?
and they have the need to call them, and how am I to know that? 그때 신진 탐지 소수기 음. 아마 임베 접샤다 음. 접샤데 녀프라 메베강네 켈렌 샤거나 음. 근데 디임바이나 음. 소소양 음. 신진 탐지기 아마 제 용어디야 캡기로와 당보도 파기 수 룹도나 어 파기 수 룹에디를 매일 하가 이 룹사나 수수 마 제바디 룹 초우라 디바라 이 소소 아니 신진 탐지기 아마 제 용어가 제 룹 초우라 접촉이래 룹 초우 데 단다 가즈나 뭐 신이들랑 많이 버 룹고야 균세 랑 콘주 많이 버디 균세 친구 요 말아 파기 수랑 룹고야 단다 균세 nen가 들어와 어디래서 디 각식 봐. 이거 파 룹 초우라 말이 예 아니 바오 차리기 티와디 책을 담아서 비르면 당부 승선 the uh the outward facing implication follows naturally too, yes. To first comprehend this inward moving recognition of others as one's mother is the more consequential and significant one. The opposite, the reverse of it, is not so significant at all. It's the recognition of others that they have been one's mothers that is of great significance. The other of no great significance at all. 장주쌤 수수 곰대로와 장주쌤 깨워는 맛이 깨워라 제가 맛이 깨 지도 당부 맛이 곰거로 제가 디시로 그래서 To develop bodhicitta, the mind of awakening, one requires recognition of others as having been one's mothers. With the recognition, then, one may develop bodhicitta, the mind of awakening. 아이고 니버틀라 다 소소양 아니 심진 탐색이 아마 첸 용외기 로규다 아니 로규 람난드기데 개왕함에기 네츠 차상 토야라 탑람 가르요레 아니 탑람 킨데킹기 라마 덴데 가와요레 아니 치네 아니 라마 데기 슈크사 라 치에 덴데 요레베 저 상부시라도 This is a lovely question. 제가 다 라마 요레 신이 요레 아니 사슴제도 랑기 랑 섬제도 많이 버티 텐초 그래 아니 이모 두제 요레스 다 이네 디게 강가 처랑게 다 디게 라마 제고고 요바다 라마 투고고 제고고 요나 처랑게 당고 냠내지 고좀 그래서 디 맞음나 라마 디 처랑 동된 투고 말해서 It's a lovely question, and there are such gurus, such teachers who do comprehend the details of mothering all sentient beings. That recollection is perfectly plausible. There exist such gurus. They may be approached indeed, but to approach them, one must first have begun their spiritual practice. For until one has in earnest begun that spiritual practice, such gurus will not present themselves. 땅 그랑게 냠내 가르치고 그랬으면 땡이지 두고 그랬다 땡이지 두잖아 산제 파제 말 생기 술래고 그래서 So where one must begin is in the exercise of developing their samadhi. And with the development of samadhi, one hasn't got to make any approach at all. The gurus will approach you. 배터 내가 배시는 미도 갑잖아
아니 나 통금이 됐으나 네 라마게 좀 말아 왔어. 수중 너를 수미 값대로 왔어. 수중이 막아버지 파상샤나 아니 간가 통구로 와서. But, for example, if one covers up one's eyes, then and complains that one can't see, it's not the fault of the teacher. But once one uncovers their eyes, then one will see everything plainly. 루규디 다당아서 루규 용수 잡아대 파바 통매 열에서 뭐지. Now, a complete telling of such a thing is found in the liberation story, the story of Asanga. 아상가게 대화참발 로중이 두브레 로중이 제일 신의 제일 로중이 만도 제여 말을 진짜 맞에 거야디 고랑이 미까 대바서 티 맞에 그래서 And in the life of Arya Sangha, for 12 years, he strived for a vision of Maitreya, and in 12 years never did achieve it. And in the end, it was because for the entire time, Arya Sangha had covered his own eyes. 어디나시 아니 That's better karma. That the legi wangi didn't jungarwa. 스스기 미gle 레디 그스캅샤로 와서 Right, one's own karmas have blindfolded one. 디나시처럼 나루바게 텔로바 아마 타마타 로 바지 중이 죽순 접제스 그 제라 아니 신의 라마 상계 통을 뭐 디마도 라마를 교회 통고 그래서 And so it was too in Naropa's view of his guru Tilopa for some 12 years or 14 years, or was it 18 years? All along the way, Naropa saw flaws in Tilopa and didn't see until the end that Tilopa was the Buddha. 타마텔라니 나루바게다 저 텔로바게다 키랑 오늘 타네 가 제스 조금 게 제스 럽기 베스 럽기스 아니 키랑 알럽긴다 게 최최시고 멘제피스 멘제피에 요마라 아 고랑게 짐바다 짐바게 담바데 고랑게 동나 텔로바게 나루바 동 미글 뚝 추샤 아니 주도 자만에 고랑게 레게 티바데 다니 아니 신에 라마 상게 통 하시네 이 말이 봐도 라마 상게 통 요마라 And it wasn't until at the very end that when Tilopa asked Naropa, "Are you going to follow me and follow just as I teach you to?" And when then Naropa said, "Indeed I will," then Tilopa said, "Then I will teach the Dharma to you as soon as you make a mandala offering." But there was no mandala offering Naropa was able to make. Instead, he used his own urine and mud and made the mandala offering to Tilopa. Tilopa turned around and smeared Naropa's own urine and mud on his face, purifying the karmic obscurations, and then Naropa perceived Tilopa the Buddha. 어딘데 됐다 근데 수수 미드 파크 믹스 갑죠 같이 오래 해서 So then one's got to open one's own eyes. 다시 나예서 Any other? 야 뭐지에서 저 싸웠을 때 Yeah. So, with regard to the non-virtuous actions, there's the review and identification and confession. Could you talk about the confession? Is that an internal or external? 다들 소속이 아니 치스메 롱에 제바 말했다 제비셔 아니 덱바된도 소속이 제 차르기어기 덱바된도 아니 치르기압 때내로 무슨 제 차르네 아니 덱바디 샤그로 아니 덱바 샤크스디 아니 롭섬 제세키나나 너네들이 치기 덱바 제수 된다 여러베 야면은 난기 덱바
아니 that nangla ni tikba ni sa su 낭다 치세야지 당부 당다 치세야지 낭세야지 생기치고 디고텔라 낭이 디고스 뭔지 제스 시비 루당 아지고는 세베 디고들 치 디고스 대세잖아 디고를 어디서 방 Now, it might be appropriate to think of external purification as the purification of responsibilities the purification of misdeeds that were physical and verbal, and the confession addresses those. And then the internal confession addressing those misdeeds that were mental and addresses those. So you might think in both ways. 야, 나 디고티 당저 지지 디고 샤야 디고를 문제 지도 랑게 템베게 디고 수수 공고도 셴바 템베게 디고 아마 템베 디고 아니 랑게 쳬베 디고 셴게 쳬베 디고 아니 셴라 쳬도 쳬베 디고 어디도 문제 디고 문제 지도 되게 쳬요래서 And then the negativities, the misdeeds that one may purify, confess to and purify, they take various forms, including those for which one is oneself responsible directly, those that one caused others to engage in, those of others that one rejoiced in, those that one is able to recall and are perfectly apparent to one, and those that aren't recollected, yet for which one is responsible. 나 디고 샤야 될 가진 것도 공을 드시 제바 양다 뽕 시도의 냠내체 님부터 피 상당 시 어디야 드시 잡 두두신 잡 투야 요레스 디고 무슨 사나 디고 마제바디 게마주 봐 까봐 직접 제 사교도서 아 샤바체 매바 다바체 니 직접 나 디가나 개와 마제바도 야 깨버체바체 제 사교도 야 공도 배야 또 친구 차가 답이지 어디 시드 상나 아니 님부터 없이 상그를 되고 다 그래 해서 And in the confession and purification of misdeeds, that process may be concisely summarized in wherever these four thorough abandonments occur, then the four antidote powers for the purification of misdeeds are present. And again, as I described them, those four thorough abandonments are to prevent any misdeed that has occurred from occurring again. One, and abandoning or eliminating all negativities that have misdeeds that have occurred, abandoning them. And add to that the development of any virtue that hasn't yet developed, and the intensification or increase of all virtues that have already been developed. Now, when these four are present, then too the complete four antidote powers are present, and the misdeed is purified. Oh yeah, that's yeah, and it's about it. I got the seven songs. Now, are there others? But was that clear? That's it. Yanda poma shi di dambo ni di gertan di jigmason. Kainsen di ani dikpa sarkyo tenzo yangyar magyeba. 말. 이거 마제바 이거 마제바 게마주바 그냥 아주 신가 서비 마제바데 뭐 고양주 권에 게마 답이 좀 균이 게메어서야 여러 어디지 제 사교이네 봐 매버서야 돼. The interpreter said to Gisela
he didn't interpret effectively. How did those 4 thorough abandonments go? Geshe-la responded. The first thorough abandonment is where no misdeed has occurred, preventing any misdeed from occurring. That is, you have a field and you would prevent the germination of any seed there. The second, that any misdeed that has occurred is abandoned. These are the first. Are there others? Yes. Geshe-la said there was a point at which misdeeds cannot no longer be eliminated by antidotes or confession. At what point is that? 나기시기 덴저송송 아니 덱파 참어된서 마샤나 아니 펠 드로네 아니 펠와 겨르산네 아니 다과 메바 데네 차얘기 닌가 다 가고 아야 백 나야 메바 그것도 침부셔 다 매번 자 말아 이내 다 가고 디버 진주이나 샤 가고 샤 요로와 내가 가서 정말 추춘주를 삼는 거서 낭매 샤잖아 그 추디 갈래갈 디버 아주 디버 찍을 삼 낭매 다 요마로와 디버 찍이 숨자는데 그 뇌지 보라 강한 용으로와 어디나시 디버 추주야 침부 강 차려서 not impossible to purify, but very difficult to purify. That they don't become impossible, entirely impossible to purify. They become very difficult to purify. When it's difficult enough to purify the trivial single misdeed, then when they have accumulated, then understandable how it would be even more difficult. And this is to emphasize that one ought not to disregard seemingly small misdeeds, just as one would be wrong to think, here, this slow drip will never fill up a full container. Drip by drip, the drops do fill any container. 스타트 이즈지만 저랑 섬에 오다나 아니 아주 월마 럽진 제말레도 잠바 디버싱에 디 아주 단단 아주 지도나라 배는 아주 소주비 디버도 디버 채웠지 아니 지금 나하고는 디버사에 디버 충과 찍기도 왔어 이나양 아니 장당 거기 디버기 샤마샤가 거네 안데 소주비 디버레 아니 지금 나제 집에 나제 디버도 채워 어떤데这些家伙是忙不有的你就这么这些热热夹错接送 And a moment for developing this further still will come in Captain Kagila Legiri? Captain Kagila. 네, 어저께 산이 디나리그다. 기부 충무게. 남기 남샤 시드 레준데기 남샤 시드 좀바다 룽아지 레다 저 디버 채워도 충하다. 채워 가래 충하 가래. 디버 가르치는 디버 채 제가 세 가지 대시 접스 레기로와 이제 좀 봐도 올리브레선. In the context again, when we turn our attention to again the dharma of lesser scope and the consideration of karmic causality and non-virtuous paths of action that are physical and verbal, there again, a further development of this will come naturally and allow me to continue in a leisurely way a description of this, for it involves the way in which ordinarily we will think, well, in human society, the worst deed of all is murder, and then others are comparably insignificant, or compared to murder, they are relatively insignificant. But in terms of the quantity of misdeeds that one engages in verbally,
they surpass by far the responsibility one has physically. For instance, one takes one life, but one in one's gossip incessantly gossips. The amount of gossip involved is very great and oughtn't be disregarded, and therefore allow a further development of this in the context of the Dharma of lesser scope to come. 삼배레 셈벨레 수와 그래서 삼배레레 삼벨레 디버치고 이거 되시자도 주고들 레브로 These will come up again in relation to intended action and enacted actions. 다시 말이었어. 뭐 투자다 있어. When you're speaking of having a review multiple times a day of our activities, I just would love to hear a little bit more about, so you said like in the morning, have a review of our behaviors and thoughts from the early morning. Is there a methodology that you would advise for that review? Like, should we go through body, speech, and mind? Is there a particular way to do that multiple times a day review? Agisi dan yang yang sung sung dan di susugi 강 체사르기역이 dekpadenzo ini chirgyap tegorwa chirgyap tene lamsang nima tagaran dela ani sagores ena ani shoge la chesa르기역이 dekpadenzo Hondasha ani dene di sanshok la ani gonda la chesa르기역이 dekpadenzo shakoba ra tad indu chena ta dikpa sha pe tablang ani mixawachik ani sunya yobe bena susugi chesa르기역이 dekpadenzo lugi gone gan seba ngaki gone gan seba ani simgi gone gan seba ani dendes chene ani chir gyap tegorbe 간데스제고 조금 더 대강하지. 디버 탐지 소소 샥스도 디버 탐지 소소 샥스도 좀 받아 되시 겨도 디버 샤 미버 지르 아니 루지고는 사베 디버도 아니 가도 차체 루지고는 파샤 나지고는 사베 디버도 나지고는 차체 샤 이고는 사베 디버도 이고는 차체 디버 샤 시도 와서 Like 지단데 니 gyurtan kadisi gyurko relamna ani dine ningungla shoge la ani chesa르기역이 dekpadenzo ani sha dine gonda la ani ningungla ani chesa르기역 denzo ani sha dine marwa 니무치베 디버 세모샤 어? 세모치베 디버 니무샤 아네 나 양기할 수 있으나 세모치베 디버 라. 니무샤 라 니무치베 디버 세모샤 지금 일단 디버 간데 가도 알아. 마장을 샤 그래서 라라라라 디 상악당 페네라 일단 상황 알려 나 좀 Now, in the to review the actions for which one is responsible, one would do it just in this way, that one reviews misdeeds that are misdeeds of physical action, of verbal action, of mental action. That is, reviewing these deeds that are physical, for whatever one is responsible, one addresses it through physical prostration and purifies it. That for which one is responsible, that are verbal actions, one purifies through verbal prostration. And those that are mental actions, mental misdeeds,
for which one is responsible. Then it's simgi tone and the che tsarkyo tenzo kandis and shago. 셈 되고 차 셈고 차 참. Those that are mental actions, mental misdeeds, one purifies through mental prostrations. And in keeping with the vows of the secret mantrayana, which prescribe the review of one's actions occurring during the day, each night, and then the review of one's actions occurring at night, the next day, one would purify these the negative deeds. 뭐야, 네 네가 샤사가 유지도 가진 거면 제 잡사인 봤어. 배나 나다 장주 선배 또 뭐가 도바도 저 나가 도바도 개외 예바 디바도 저이나 도지상 공부를 샤오를 샤유도 도지상 도지로는 공 샤오레스. 아니 장주 선배 도바도 개외 디바이나 아니 초주 산제 탐지기 뒤도 샤오레스. 아니 소더기 도바도 개외 예바이나 아니 헬로 뒤도 샤오레스 가진 랍사인 봤어. And as I've indicated already, each set of formal vows has its appropriate witness for the confession and purification practice for the secret mantrayana vows, which are taken from the Buddha Vajradhara. One confesses and purifies broken vows before the Vajradhara Buddha. The Bodhisattva vows are taken before the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions. And so then broken Bodhisattva vows are confessed and purified with the Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions as witness. And then the Pratimoksha vows are taken from the abbot preceptor, and broken Pratimoksha vows are confessed to and purified with the abbot preceptor. 어이야, 안 되는 대샤. Then we we will conclude here as the time to do so has come, and we will recite our closing prayers. 어이야, 땅에서 드링 파진 로디 이돈 이슈 짱이를 싸움기. 진짜 타마드 차기서 해서. So then it would be, it seems that this is the last lecture of 2022-2023 here today. 어이야, 인디 좀 땅에서 로직을 뭐 최니시 제바. 동반이게 땀셰요 잔주 셈콜라 셰요 레준데 콜라 셰요 저는 되게 최셰바다 년배 개와 될라 때네 아니 랑게 배 체링 뭐 용와 첼라 된대 용와 아니 랑게 고유 잡을링 될라 배 갱에 자주 마주 강가바 시와 아니 말아서 강가 시딜레 네투가 강가로 배 셈게 남다 루지 나자 강가바 시투가 되게 물론 친구 자오래 해서는. And then in the whole year's time, we have spoken of shunyata, emptiness. We have spoken of bodhicitta, the mind of awakening. We have spoken of karmic causality. And in the accumulation of attention to these most significant matters, tremendous virtue has been put in store that we may now, through our closing prayers, dedicate to each ourselves, living long lives, free of pain and illness, that the wishes and aspirations of all may be fulfilled, that the world beset by violent conflict and famine and natural disaster experience peace. All of these stores of virtue we direct in this way to reciting our closing prayers. 어이, 그러면 망고 잡고 잡대고 뒤뒤진 저기나 아니 얘기 배
아니 세상 공부 냠내 가르치는 뒤에 간가 창마 창주심 깨 귤에 귤도 쇼 스물은 잡나 아니 간가 두두고 그래서 뭐지 And if one were to concentrate every meaning into one form an aspiration might take, it would be just to direct the whole sum of all of one's virtues to their becoming the cause for the development of bodhicitta. 일단 너는 저기 냠냠 여고 약속 So now we're going to very well recite our closing prayer. Page 12. Tene rindu bele sonye je kadara yamba kashi sabade lume mare je don rowa ye nare jawe wangre
따뜻히 사포르블라니 배치 여바디 라샤나. What is Sapubuti your dance? Animal Mayun's and Shuin, Sapubuti. That there is the Dharma lecture on Thursday evening. We have that lecture yet still. I'm not sure. Maybe outside it's not right. There's a rental in the other room. Yeah. Not. So now what I just discovered